Good morning, all of you, dear students. The last session we understood the theory net income approach, right? So, దానికి రిలేటెడ్గా కొన్ని ఫార్ములాస్ మనం డిస్కస్ చేసాం. స్టెప్ 1లో EBIT మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అరైవ్ అవ్వాలని చెప్పాను. స్టెప్ 2 క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫార్ములా ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై KE. Add value of debt will get what value of the firm. What do you say? Yes. And in step 3, you should calculate overall cost of capital. Formula KO is equal to EBIT by value of the firm. So in this regard, we need to handle few problems. Please look at 11th problem. That's Rupa. ఎవరైనా పర్లేదు సమ్ సొల్యూషన్ అదే వస్తుంది. Rupa Limited's EBIT is 5 lakhs. The company has 10% 20 lakh debentures. The equity capitalization rate KE is 16%. You are required to calculate market value of equity and value of the firm and overall cost of capital. This questions requirement. Sum number antadi. Problem number 11. First step number 1. EBIT. Enta amount EBIT should? 5 lakhs. Minus interest. Debt and the 20 lakhs in interest rate. 10%. 2 lakhs. Earnings available to equity shareholders. Step 2. Calculation of value of equity and value of the firm. What do you say? Formula for value of equity. EAESH divided by KE. ఎంత earnings available to equity shareholders? ఇప్పుడే వచ్చింది 3 lakhs. 3 lakhs divided by cost of equity KE. Tell me the value. 18 lakh 75,000 plus value of debt. అమ్మా 20 lakhs. మోస్ట్లీ డెట్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అవసరం ఉండదు, వాడే ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, ఎంత? 38 lakh 75,000. What do you say? This step 2. Next step number 3. Calculation of overall cost of capital. Overall cost of capital KO is equal to formula. EBIT by value of the firm. EBIT and the 5 lakhs divided by value of the firm and the 38 lakh. Wait. How much it is? 1 వచ్చింది చెప్పండి. 1290. అదే ఆన్సర్. రౌండ్ ఆఫ్ చేయకూడదు, పర్సంటేజ్ కదా. 12.9%. There is a lot of difference between 12.9% and 13%. Okay.
ఇది స్టెప్ నెంబర్ 3. ఓకే, ఓకే. అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్లో 8th ఓపెన్ చేయండి. వెయిట్ నాట్ 8th, దిస్ 7th ప్రాబ్లం అనిపించిందా? కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. అమ్మ, నెట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే ఈబిఐటి. ఓకే, 50,000. ఈబిఐటి ఎంతమ్మా? ద కంపెనీ హ్యాస్ 2,10% debentures. The equity capitalization rate KE of the company is 12.5%. Find the value of the firm under NI approach under each of the below alternatives. ఏబి ఆల్టర్నేటివ్స్ కన్నా ముందు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు ఎలా అయితే చేస్తామో అదే మోడల్లో చేయాలి. వినిపిస్తుందా? ఏం చేయాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఈబిఐటి స్టెప్ నెంబర్ 1. ఈబిఐటి ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తాను మొత్తం. చెప్పండి, ఈబిఐటి ఎంత? 50,000 లెస్ ఇంట్రెస్ట్ 2 lakhs into 10%, 20,000. డిడక్ట్ చేస్తే ఈఏఈఎస్హెచ్ 30,000. స్టెప్ 2 చెప్పండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. అమ్మ, మొత్తం సమ్ చేయిస్తాను, మీరు ఒకేసారి చేయకండి, ఇంకా ఉంది కింద పార్ట్ అందుకు. ఒకేసారి వినండి, మొత్తం వినండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ is equal to EAESH by KE. 30,000 by 12.5%. ఎంత? 2,40,000 plus value of debentures or value of debt. వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ అని రాయించాలి. 2 lakhs యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 4,40,000. స్టెప్ 3 కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ KO is equal to EBIT by value of the firm. 50,000 by 4,40,000. ఆన్సర్ 0.1136, 11.36%. అది ఎగ్జిస్టింగ్ అయిపోతుంది. హలో, ముందు ఎగ్జిస్టింగ్ చేస్తారు. పాయింట్ ఏ చూడు. నెక్స్ట్, the firm has decided to raise the amount of debentures by 1 lakh and uses the process to retire the equity shares. ఫర్మ్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందంటే డిబెంచర్స్ ఒక 1 lakh రైజ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. వచ్చిన 1 lakhతో ఏం రీపేమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది? ఈక్విటీ షేర్స్, అంటే బైబ్యాక్ ఈక్విటీ షేర్స్ని బైబ్యాక్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. అవునా కదా? హలో, స్టేట్ ది ఇంప్లికేషన్స్ అన్నాడు. సింపుల్. ముందు ఫర్మ్ డిబెంచర్స్ రైజ్ చేయగానే ఉన్న 2 lakhs డిబెంచర్స్ ఎంత అవుతాయి? 3 lakhs అవుతాయి. సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా చేయాలి. పాయింట్ ఏ అని పెట్టి మళ్ళీ స్టెప్ నెంబర్ 1 ఈబిఐటి ఎంత? సేమ్ ఈబిఐటి చేంజ్ ఉండదు, 50,000 మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ మారిద్ది. ఇంతకుముందు ఎంత? 20,000. ఇప్పుడు ఎంత? 30,000. ఎందుకంటే 3 lakhs into 10%. అర్థమవుతుందా? 30,000 డిడక్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఈఏఈఎస్హెచ్ ఎంత వస్తుంది? 20,000. సేమ్ మిగతా క్యాలిక్యులేషన్ అంతా అదే. ఏం చేయాలి? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. ఈఏఈఎస్హెచ్ ఏమో 20,000 డివైడ్ బై KE అదే పర్సెంటేజ్. ఎంత పర్సెంటేజ్? 12.5%. ఎందుకంటే ఏ డెట్ మారినా కూడా KE కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఏ థియరీలో? నెట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్లో గుర్తుందా? లైన్, స్ట్రైట్ లైన్ ఏంటది? KE. అంటే మీరు డెట్ ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా KE కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 12.5% తీసుకుంటారు. అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ వస్తుంది. యాడ్ ఏం చేయాలి? వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ అదెంత? 3 lakhs. యాడ్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ వస్తుంది. తర్వాత ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈబిఐటి బై వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. ఈబిఐటి సేమ్ నెంబర్, ఎంత అమౌంట్? 50,000. వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ ఎంత అంటే స్టెప్ నెంబర్ 2లో వచ్చిన నెంబర్. సేమ్ మళ్ళీ అదే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు అంతే. నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు గాల్లో అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తానో ఇప్పుడు 7th ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ చేస్తారు ఉన్న డేటాకి. తర్వాత పాయింట్ ఏలో ఎంత డెట్ తీసుకుని చేస్తారు? 3 lakh డెట్ తీసుకుని మళ్ళీ అదే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. పాయింట్ బి చూడు, ద అమౌంట్ ఆఫ్ డెట్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ బై 1 lakh. ఇంతకుముందు డెట్ ఎంత? 2 lakhs. అంటే ఓల్డ్ డెట్ ఇదే, ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా తీసుకోవాలి. ఏ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏం ఉండదు. అర్థమవుతుందా? 2 lakhs డెట్, అందులో 1 lakh రెడ్యూస్ చేశారండి డెట్. అప్పుడు ఎంత? 1 lakh. అండ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్ మేడ్ టు రిటైర్ ది డిబెంచర్స్. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసి వచ్చిన ప్రాసెస్తో డెట్ని ఏం చేస్తాం? రీపేమెంట్ చేస్తాం.
సో రివైజ్ డెట్ ఎంత అయిందంటే 1 lakh అయింది. స్టేట్ ది ఇంప్లికేషన్స్. మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ కంపిటీషన్ పాయింట్ బిలో. స్టెప్ 1 ఏం చేస్తారు? ఈఏఈఎస్హెచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. కానీ ఈసారి డెట్ ఎంత తీసుకుంటారు? 1 lakh. తర్వాత వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ సేమ్. ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్ సేమ్ ఫార్ములా. అర్థమవుతుందా? కాకపోతే ఈసారి మళ్ళీ కేఈ ఎంత అంటే సేమ్ కేఈ. ఎంత పర్సెంటేజ్? 12.5%. ఎవ్రీ టైం చేంజ్ అయ్యేది ఇంట్రెస్ట్, ఈఏఈఎస్హెచ్. దానివల్ల మిగతానే చేంజ్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? ఇంప్లికేషన్స్ అడిగాడు కదా, పాయింట్ ఏలో ఇంప్లికేషన్స్కి ఒక 2 లైన్లు, పాయింట్ బిలో ఇంప్లికేషన్స్కి ఒక 2 లైన్లు వదలండి, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? కెన్ యూ హ్యాండిల్ దిస్ పార్ట్? ఎస్, డూ ఇట్ దెన్. ఎగ్జిస్టింగ్ పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి 3 సార్లు చేయాలి ఇది. ఓకే, ఎస్ చెప్పండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్ వాల్యూ 4,40,000 వచ్చింది కదా. పాయింట్ ఏలో ఫర్మ్ వాల్యూ ఎంత అయింది చూడండి, 460నా. ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. ఓల్డ్ ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 11 పాయింట్ ఎంత, 36 అయితే ఇది 10.87% రెడ్యూస్ అయింది. అవునా కదా? అదే ఇంప్లికేషన్ మనం రాయాలి. పాయింట్ ఏకి ఇంప్లికేషన్ రాయండి. ఇంప్లికేషన్స్ పాయింట్ ఏకి గ్యాప్ వదలమని చెప్పాను, వదిలేరా? సరే, ఒకవేళ వదలకపోయినట్టే కనుక లాస్ట్లో రాసేయండి పాయింట్ ఏ అని చెప్పి, నో ప్రాబ్లం. ఇంప్లికేషన్స్ అని చెప్పి సైడ్ హెడింగ్ పెట్టి రాయండి పాయింట్ ఏ. యాజ్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ డెట్ ఇంక్రీజెస్, as the proportion of debt increases, the value of the firm increase to 11,60,000. Sorry, 4,60,000. Value of the firm increased to 4,60,000. And overall cost of capital KO reduces to, and overall cost of capital KO reduces to 10.87%. నెక్స్ట్ పాయింట్ బి చూడు. ఈసారి ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ డెట్ డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ 440 నుంచి 420 అయి ఉంటుంది. ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 11.36 నుంచా 11.36 టు 11.90% ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఎంత 11.36ఆ? యా, రైట్, అదే పాయింట్ బి. యాజ్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ డెట్ డిక్రీజెస్, the value of the firm decreased to 4,20,000. Value of the firm decreased to 4,20,000. And overall cost of capital reduces to, okay, and overall cost of capital increases to 11.90%. And overall cost of capital increases to 11.90%. This 7th problem is completed, right? Now go for the regular part. పైన ఒక సమ్మన్ చూడండి. 12th problem. Can I read the question? KLM Turnkey Limited has an operating profit of 40 lakhs and has employed debt, total interest charge of 10 lakhs. The company operating profit, I told you already, operating profit means EBIT. This is what your EBIT.
డెట్ ఉందంట, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేశారంట 10 lakhs. The existing cost of equity and cost of debt to the firm are 18% and 12% respectively. ఇది కేఈ అండ్ ఇది కేడి. కేడి అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేటే, అర్థమవుతుందా? హలో. The firm has proposal before it requiring the funds of 100 lakhs to be raised by issue of additional debt. ఫర్మ్ ముందు ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది, దానికి ఎంత ఫండ్ కావాలంట 100 lakhs. దాన్ని ఎలా రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం? అడిషనల్ డెట్ ద్వారా రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ ప్రాబ్లంలో బైబ్యాక్ ఆఫ్ ఈక్విటీ లేదు, డెట్ ద్వారా ఫండ్ రైజ్ చేస్తాం అంతే. ఎంత ఫండ్? 100 lakhs, విచ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బ్రింగ్ అడిషనల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20 lakhs. దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుందంట. ఓకేనా? అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ సచ్ ప్రాసెస్ టు బై బ్యాక్ మై ఈక్విటీ సో దట్ మై ఈబీఐటీ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అది కాదు రూల్ ఇక్కడ. ఈబీఐటీ కాన్స్టెంట్ ఉండేటట్టు నేను చేయట్లా. వచ్చిన 100 lakhs నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, అడిషనల్ ఈబీఐటీ ఎంత వస్తుంది? 20 lakhs వస్తుంది. వినిపిస్తుందా? ఓల్డ్ ఈబీఐటీ ఎంత? 40 lakhs. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఈబీఐటీ ఎంత వస్తుంది? 20 lakhs. అంటే న్యూ ఈబీఐటీ ఎంత? 60 lakhs. ఫైండ్ అవుట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ న్యూ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అజ్యూమ్ నో ట్యాక్స్. ఇది క్వశ్చన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంత? 12. స్టెప్ నెంబర్ 1. ఈబీఐటీ ఎంతమ్మా? సరిగా అంతేనా? 40 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ 10 lakhs ఏనా? ఈఏఎస్హెచ్ 30 lakhs. Step 2. Calculation of value of equity and value of the firm. Value of equity is equal to formula cheppu, EA/ESH divided by AE. Earnings available equity shareholders enta 30 lakhs. 30 lakhs by enta percentage? 1 crore 16 lakhs 66,667. 1 crore 66 lakhs 66,667. Okay. For the first time డెట్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత? ఇంట్రెస్ట్ బై కేడి 83,33,333. 250 lakhs. That's your value of the firm. చూడండి ఒకసారి. Sum up those two numbers, you must get 250 lakhs. వచ్చిందా లేదా? Yes. Step number 3. Existing weighted average cost of capital, KO. Formula EBIT by value of the firm. Overall cost of capital అంటేనే WACC. WACC ని KO అంటాం, గుర్తుందా? Overall cost of capital, value of the firm. EBIT by value of the firm. EBIT ఎంత? 40 lakhs divided by value of the firm 250 lakhs. ఎంత చూడు? 0.16. అంతేనా? ఏం లేదా తర్వాత? 16%. ఇది బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ది న్యూ ప్రపోజల్. అంటే ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేయకముందు వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఈబీఐటీ వస్తుందని చెప్పాడు, గుర్తుందా? ఇప్పుడు నేను రాస్తాను. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ WACC. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? న్యూ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ న్యూ WACC. దీనికోసం మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి? అంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, అవునా కాదా? స్టెప్ 1.
ఈబిఐటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఈబిఐటి ఎంత, ఎక్స్ట్రా ఈబిఐటి ఎంత, టోటల్ ఎస్ 60 lakhs ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ డెట్ ఎంత, దట్స్ ఓకే యాక్చువల్లీ 10 lakhs ఇంట్రెస్ట్ రైట్. కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, న్యూ డెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, అవునా కదా? ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ 10 lakhs, అడిషనల్గా డెట్ ఎంత రైజ్ చేస్తున్నాం, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అడిషనల్ డెట్ మీద, ఎంత పర్సెంటేజ్, హూ సెట్ దట్, సమ్లోనా చెప్పాడా, 100 lakhs ఈ రేట్ దగ్గర రైజ్ చేయమని చెప్పాడా అని అడుగుతున్నా, చెప్పలా, చెప్పకపోతే మనం ఏమనుకోవాలి, సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర బారో చేస్తాం అనుకోవాలి. 12 lakhs యాడ్ ఇట్ 22 lakhs డిడక్ట్ చేస్తే 38 lakhs. Yes, this is my earnings available to equity shareholders. Step 2. Value of equity and heading మీరు పెడతారుగా, value of equity is equal to EA ESH divided by KE, right? 38 lakhs divided by 18%. Low. ఎంత 2 crore 11 lakh 11,111, right? Plus value of debt, existing debt ఎంత 83 lakh 33,333 plus 100 lakhs, right? 183 lakh 33,333. 394 lakh 44,444. What is this? Value of the firm. Calculate చేస్తుండే ఒకసారి, నేను చేసేసానని చెప్పి ఇక్కడ ఏదో కాన్సెప్ట్ మూవ్ అయిపోయింది అనుకోకండి, నెంబర్స్ అంతే ఇవి, ఓకే సేమ్ అదే కదా కాన్సెప్ట్. ఈక్విటీ వాల్యూ అదే, డెట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఓల్డ్ డెట్ ప్లస్ న్యూ డెట్ వాల్యూ రెండు యాడ్ చేయాలి. ఓల్డ్ డెట్ 83 lakh 33,333, అడిషనల్ డెట్ 100 lakhs, 1 crore 83 lakh 33,333. ఈక్విటీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వచ్చింది, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఫామ్ వాల్యూ అంత 3 crore 94 lakh 44,444. నెంబర్స్ ఒకటే పెద్దవి, కాన్సెప్ట్లో ఏ చేంజ్ లేదు, ఓకేనా? స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏంటిది, న్యూ weighted average cost of capital, KO is equal to formula EBIT by value of the firm. EBIT ఎంత, ఓల్డ్ ప్లస్ న్యూ రెండు కలిపి 16 lakhs, 60 lakhs, యా 40 plus 20. ఫోమ్ వాల్యూ 3 crore 94 lakh 44,444. Percentage 15 or 15.21%. అందరికి వచ్చిందా చూడ ఆన్సర్ ఇది, దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది సబ్మిట్. నథింగ్ గ్రేట్, సేమ్ అదే కాంపిటీషన్, అవునా కాదు? ఇక్కడి నుంచేగా